Voilà. Okay, so we're going to move on to the next presentation. Sorry for the slight technical difficulties. So now we're going to listen to Fiona Rossette from the Université Paris-Nanterre, who's going to talk to us about someone who's very well known. Fiona, the floor is yours. Thank you, Adam. Thank you all for being here. I'd like to really thank Adam for bringing us together today and for recognizing what you termed as a new generation of research in France, I think, and also for making the plea in an article, in one of the articles in the bibliography for today, and I liked it so much I've put it as the first point in my PowerPoint, making the plea for a more explicit integration of linguistic-based research within the curricula of applied languages, as we both work in applied languages departments. So I work on digital discourse, and I think a linguistic-based approach is important, notably for two reasons. First of all, to prepare our students to be operational, one of these new speak terms, in workplace discourse, and particularly in the new digital workplace discourses and the new digital professions. And secondly, to develop students' critical appraisal of these discourses and the workplace that awaits them. And I think it is significant that it be scholars in discourse analysis who first coined the term the new work order back in 1996, and the attributes they identified then have simply been amplified since. What I'm presenting today is new work I'm doing on digital oratory, which has obsessed me for a number of years now, even though I'm technophobic. I'm looking at the new digital profession of a content creator or influencer who qualifies as a new language worker and who exemplifies the self-branding and the self as enterprise born out of the new economy. In a survey I gave to my master's students last year about social media usage, I also asked them about their main source of news or current affairs, and that's when I really became aware of the phenomenon of Hugo Décrypte, alias Hugo Travers, and hence why I'm working on his social media accounts at the moment. Now, we know the dominance of English in the international workplace, but this conference, I think, is on transformations in the workplace and linguistic stakes in general, and that's why I've taken the liberty to talk about an example in French today, even though I'm officially an angliciste. And because a lot of my references are in English, that explains why I've chosen to speak in English today, so I apologize for the code switching. My subject is, because of my subject, it's pluridisciplinary, and so I draw on linguistics, and notably systemic functional linguistics, discourse analysis, digital discourse analysis, so the ADA network, approaches to digital discourse analysis. In the US, there's also the field of digital rhetoric, and there, of course, there's the communication and media sciences. And so this morning, I'm going to, oh, why can't I move on here? Yeah, there we are. So I'd like to address 4 points. I'd like to first introduce my concept of oratory and social media oratory, and then I'll introduce Hugo Décrypte, and then I'll address some multimodal resources and then some intradiscursive phenomena. Now, to address the first point, my interest in public speaking as a topic of research draws directly on my teaching, because 25 years ago, I was asked to devise a course in public speaking in English at the time when I think it was the very first course in public speaking, whatever the language, at the university I was at. And this was back in the dark ages when oral competence, oral communication competence wasn't brought to the fore. And before the renewal of interest in public speaking on the global stage,
including in this country, which I explained due to the impact of the digital revolution and the digital formats that have come about. And so back 25 years ago, when I looked for serious scholarship on public speaking, I was at a bit of a loss. And so that's why I've researched it for pedagogical reasons. So I do look at this hybrid, in terms of, I do look at the traditional distinction between what we were talking about earlier, between spoken language and written language, because for students it is useful. I also identify or describe the new genres of these new formats. And I also develop a critical approach because these new formats, are informed by societal changes. And so for modeling of oratory, I was inspired, for instance, in terms of participant frameworks by the work by Catherine Gerbrath-Orecchioni on televised debate, so in a dialogic context. And she and Christian Plantin talk about trilogue for that, so staged speech. And of course, here I'm talking about staged monologic speech. And so I model oratory as a hybrid, as on one hand, it's realized via speech as opposed to writing, as well as multimodal resources. But at the same time, it's monologic, which is typical of writing, and it's instantiated by a speaker who speaks to multiple addressees. It doesn't have the turn-taking structure of conversation. It's synoptic, it's finite in organization, and it's based on an asymmetrical speaker-addressee relation. Thirdly, it's prepared or rehearsed, so we can talk about a falsely spontaneous style, or what Halliday called monitored key. It constitutes the main social process and reflects language as reflection, as opposed to conversation, which typically accompanies another social process. And finally, it involves an element of staged performance, which distinguishes it oratory from other forms of monologic speech, such as, conference presentations or university lectures, what we're doing here. I don't see myself as a performer, for instance. I contrast what I've called podium or lectern or face-to-face oratory with digital oratory, which I divide into two categories. First of all, what I've called the new oratory. You have examples of these on the screen here. So TED Talks, keynotes, investor pitches, 3-minute thesis presentations. So all these new formats that came about in the first part of this new century, and which involved both speaking to a face-to-face audience, but the performance was recorded, and also aimed at an online audience. And these different formats share a number of new features, such as informality. We've removed the lectern. We don't have notes on us, and also the accompaniment with a visual, the slideshow. And so collectively, they produced a sort of new style of public speaking for the new millennium. And so that's one chronological stage. And then more recently, what I've called social media oratory, where people post directly to their social media accounts what they've recorded via video, uniquely to a remote audience. Now, I'm not saying that all social media video constitutes what I'm calling social media oratory. I'm talking about serious discussion, debate, where language, according to my definition of oratory, constitutes the main, if not the unique, social process and enacts language as reflection. And within social media oratory, I've defined what I've called the embodied real. Here you see some examples here, political activists or politicians. Rishi Sunak's well known because we talked about brand Rishi back, a while ago now. So the embodied reel is typically filmed, it's a selfie video. It's embodied, we see the speaker, but we've returned to the era of talking heads,
back to the era of television. We're not seeing the whole body as we see on a TED Talk, for instance. It's published as a reel, so it uses the inbuilt possibilities that the platforms provide. It's short in duration, and it's embedded in the hyper-discursive space of social media. So it means that it can be commented on, liked, reposted. And there are, in terms of workplace discourse, there are a number of types of social media oratory that we can identify. I've identified several here. First of all, corporate accounts use it. Here in the top left-hand corner, you've got a screenshot of someone talking on the Colgate corporate account about gay rights. Otherwise, secondly, there's a lot of social media video that enacts corporate and leadership discourse. This is a French entrepreneur, Pauline Lénaud, top right here, who's talking about how to be an entrepreneur. Bottom left, personal branding and promotion of certain professions, even lawyers, considered quite a conservative sector. So here we've got an intern talking about what it's like to be an intern at the law firm Clifford Chance, on Clifford Chance's corporate Instagram account. And then fourthly here, content creators. And here we have the famous Hugo. All right, so content creators can be defined as individuals who regularly post content online for public consumption and have more than 1,000 followers, which is the threshold to be qualified as nano-influencers. This is really topical because last week 2 reports came out. This UNESCO report and also a report by the Pew Research Centre on news influencers, who are defined as individuals who regularly post about current events and civic issues on social media. An important subject at the moment in the wake of the US elections, where we saw a lot of celebrity endorsements, but also endorsements by influencers on both sides. All right, so let's try and decrypt Hugo Decrypt. So Hugo Travers began his YouTube channel in 2005 when he was 18, first year at Sciences Po. He now has more than 3 million subscribers to his YouTube channel, 4 million on Instagram, and getting on for 7 million on TikTok. He's a main source of news for 90% of a sample of my M1, first-year master students. And so he has replaced traditional sources of news, press, televised news bulletins. He's the first in the top 4 des influenceurs de l'information. He's interviewed President Macron several times. This year, he went to Ukraine and interviewed President Zelensky. He's got other media groups now and activities, a team of about 14 people working for him. So he epitomizes the professionalization of amateur productions. And he very much is part of this credo of YouTube, broadcast yourself. Hugo, his Christian name, is used as the name of his brand. And he does not see himself as a journalist. He sees himself very much as a content creator or as a YouTuber. This is what he said to CNN earlier this year. He says, what's very special is the fact that I really started as a YouTuber, and I consider myself really as a YouTuber. The fact that CNN is interested in him suggests he is quite a unique phenomenon. I have not been able to find really the equivalent in the English-speaking world, but we can talk about this in a moment. So he's talking about news. So this underscores the new knowledge economy and what we now qualify as knowledge. According to the description of his YouTube channel, this focus on news is clear.
chaque jour, du lundi au vendredi, sur cette chaîne, un résumé et une analyse de l'actualité du jour. Bienvenue. And this is quite different from most content creators. According to the UNESCO report released last week, only 12%, and this is a global report of content creators across the world, 12% said they produce content about current affairs or politics, and they rarely brand themselves as news, within the sector of news journalism. He has developed many formats, but he's most well known for his l'actu du jour, or les actus du jour en 60 secondes, for instance, echoing other digital oratory formats where the time limit is present in the name. 3-minute thesis presentations come to mind, or présentation de sa thèse en 180 secondes en français. Now, how many people have actually already watched a Hugo Decrypt? No, so I think I will. Yes, how many people have? No, there are some people who haven't. So I thought I should start at least by showing you this. Now, first, I'll just show you 2 examples. First of all, this is a short. So a short that is cross-posted to his YouTube channel and to TikTok. And most of my students, actually, this generation know him through TikTok. So this is, the 20th of November. He's talking about the farmers. Let's hope the sound works. Les agriculteurs se soulèvent et la mobilisation se poursuit. Ce lundi, plusieurs autoroutes et ronds-points ont été occupés par des tracteurs et des agriculteurs. En tout, 85 points de manifestation ont été recensés par les syndicats agricoles. La journée de mardi a quant à elle été marquée par certaines dégradations, notamment dans la Creuse, où des individus ont endommagé les locaux de l'Office français de la biodiversité. Par ailleurs, la FNSEA, donc le principal syndicat agricole, a annoncé une nouvelle mobilisation mardi, mercredi et jeudi prochain. Le gouvernement a réagi. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, interrogée ce mercredi sur France 2, estime, je cite, que bloquer durablement le pays, ce n'est pas acceptable. Mais alors, que réclament les agriculteurs? Eh bien, ils s'opposent notamment à la potentielle signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le Mercosur, c'est donc une zone économique qui regroupe l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay ou encore la Bolivie. L'idée avec cet accord, ce serait de réduire ou de supprimer les droits de douane sur beaucoup d'échanges entre l'Union européenne et le Mercosur. L'objectif affiché, c'est de faciliter les échanges entre ces deux zones. Okay. Moving on now to a longer. That was 60 seconds. Huh? That's one. That was one. I had to cut it off a bit here. It was not easy to get. And now, yeah. Now this is a longer one. This is a longer format. So to show you a little bit of a longer format, this is just an extract. So talking about the reasons why Kamala Harris lost the election. Mercredi, la démocrate Kamala Harris a perdu la présidentielle face au républicain Donald Trump, qui a donc officiellement été élu 47e président des États-Unis. Mais alors, comment expliquer sa défaite? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui, sans la caméra pour cette fin de semaine, le temps de rentrer. Alors, ce mercredi, en fin de soirée, heure française, Kamala Harris a officiellement reconnu sa défaite lors de l'élection présidentielle américaine face à Donald Trump. Donald Trump qu'elle a félicité au téléphone, insistant sur le besoin d'une transition pacifique entre l'actuel président des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. Vous l'avez peut-être suivi sur notre compte Instagram puisqu'on était encore sur place. Elle s'est ensuite adressée à ses soutiens depuis Washington DC pendant un discours d'une dizaine de minutes pendant lequel elle a appelé à accepter les résultats de cette élection tout en demandant à ses électeurs de continuer le combat pour leurs idées en défendant donc leurs valeurs comme la démocratie ou encore le droit à l'avortement. Mais alors, comment expliquer cette défaite très nette de Kamala Harris alors que les sondages prédisaient des résultats très serrés? Alors évidemment, c'est une élection, donc il y avait beaucoup de choses à analyser aussi du côté du succès de Donald Trump. Et aujourd'hui, donc, dans cet épisode, en tout cas des actualités du jour, on va se concentrer donc sur les échecs du côté de Kamala Harris. Okay. So, very fast. You were struck by the fast pace of the actual speech. All right. So, why do users like this format? I asked my students, and so they said that it's very clear, easy to follow. He explains things well. The precision of the format. The format is short and dynamic. He uses video and images to capture our attention. He puts faces to names, for instance. It's accessible. They talk about une actualité abordable. And then he appears likable. Il est sympathique. Il n'a pas la grosse tête, même si il a connu le succès.
m'ont-ils dit? So, of course, there are heaps of research questions that can be raised about this sort of corpus. I have 3 that obviously I won't answer in full today. A first question is, in what ways can Hugo d'écriture be analysed as digital rhetoric or digital oratory? The other formats I've already worked on, be compared with also TED Talks, 3-minute thesis presentations. In what way can he be analysed as a popularised form of news reporting? A bit similar to what's been studied in terms of popularised scientific discourse. Media discourse too, harking back to the work by Fairclough in the 1990s. Second question, I'm still obsessed with linguistic choices and this hybrid between spoken, lexicogrammatical choices and written. All right, so in what way does it negotiate between what I've called elaborate orality? And finally, cultural specificity. Is there something typically French about him? And why has he come out of the French context within this global social media ecosystem? All right, so some multimodal resources. First of all, we can talk about a complex multimodal event. You saw that there are so many resources to talk about at once. TV news bulletins are already very multimodal. They're embedded within, you've got audio-visual elements embedded within a main sequence. Jean-Michel Adam speaks about une hétérogénéité séquentielle. And this is amplified by the social media context and the social media platforms, which are another form of semiotic software that play host to complex multimodal events, or what Marianne Pavot refers to as techno-discursive practices. He uses embedded video, superimposed images, text, what's called captions, which is a sort of misnomer, background music in his TikTok and Instagram formats, and everything that's superimposed on the screen. A lot of these elements have a pedagogical or a cohesive or textual function. So just a few screenshots here to show you this pedagogical function. Well, here on the left-hand side, this is a short talking about Elon Musk. So we've got Elon Musk appearing here. You've also got the caption, which is actually a subtitle, but in the source language. That's why it's a misnomer. So we've actually got a duplication of language that is being heard, but also seen. But this is because a lot of social media video is consumed without putting the sound on. And then the pedagogical side, well, look, we've got maps. You saw that. And we've also got faces put to names. At the bottom, a media outlet is quoted. So you've actually got the proper name that appears on the screen, a photo of the person and the media outlet, the logo of the media outlet. And then on the right hand of the screen, the now former Minister of Agriculture, who is being quoted at that very moment in the video. Another aspect is the very personal embodiment and the choice of setting. Hugo appears on screen, and in terms of the framing, we've got the exact same choices that I found in other social media oratory. So a direct gaze, construing what's called a demand in Crescent Van Leuven's framework, a frontal body position, so really involved speaker involvement, and then eye level angle shot, so the horizontality there. He has to appear on screen. He's the only one. He has other people working for him now, and there are voiceovers, but he's the only one that appears on screen. And as you saw in my second example, sometimes he does not appear on screen, but he's got this iconic setting, and which is now a false, it's duplicating a personal, it could be his living room, but it's not. He's now recording in a studio, but this harks back to his beginning. And so we've got this staged personal environment, and when he's not there, well, it appears. And so it's a metonymy for him. And this is actually a screenshot from 9 years ago when he first began, when he really was recording in his living room.
So very interesting here. And of course, it's what I talk about the exploiting the meaning-making potential of private spaces. So public speaking has gone private. I've called this backstaging. We've got the influencers talking from their bedrooms during COVID. But obviously this construes sincerity and authenticity. My students said, on se sent proche de lui, n'est-ce pas? And so there's an overlap between the public and the private domains in media discourse that Fairclough talked about, and which of course harks back to Goffman's, front and back region behavior that merge. Hugo de Crypt, what I don't know if you noticed, he uses his hands a lot. And so we've got this amplified embodiment with marked, there's marked regular hand gestures, as Régis Debray talks about in his discussion of la vidéosphère. Nous allons retrouver notre corps. And I'm not an expert on gestures, but according to McNeil's categorization, his gesture, I think, would qualify as a beat. It's repeated, and he uses both hands. So it's absolutely emphatic here. Now, it's an embodied form of discourse, but he rarely says I. He doesn't use the first person singular. He doesn't say je. He says nous, notre équipe, notre vidéo, quite similar to investor pitches, Vanessa. He's talking on behalf of a team. Legitimacy here, I think, again. Now moving on to some intradiscursive phenomena. I think I've got 3.5 minutes, Adam, if that's okay. Yeah. So very, very quickly, I tried to do a sort of a move analysis, and I've adapted Hoey's work on textual interaction. So I have identified a recurrent structure here. I don't know if it was aware to you. So this is the short about the farmers. So generally there's like a general statement at the beginning, which is a bit like a headline. Then we go into the details. So, so it's general to specific, and generally it's chronologically, presented. Often this is followed by a quote, so a third person source. And then this is my, second, what I've placed in a pseudo paragraph, a second pseudo paragraph here. Then we have the décryptage announced topically by the direct interrogative. Mais alors, que réclament les agriculteurs? And then we have the explanation. And so I've tried to represent this. I'm not very good at this, but, general to specific, and then Hoey's question answer sequences. And the question here is very similar to what has been identified in TED Talks by Michel Cardot and Agnès Sell. So it's a salient interrogative as opposed to an interactive interrogative. And so we can break down the specific here to chronological recounting of events, and with possible additions of commentary with quoting of third person. Another example, this is the Kamala Harris, the second example. So here again, I've created 2 pseudo paragraphs. Alors ce mercredi, so we've got the facts, and then le décryptage, mais alors comment expliquer? Okay. I'm interested in the textuality and this hybrid between spoken and written, language. So on one hand, we have language that's lexically rich and dense, sometimes technical. It's elaborate. There are parallelisms, for instance. Les agriculteurs se soulèvent et la mobilisation se poursuit. So it's staged. There's a synoptic organization. There are ordinal sequences, for instance. Bon, le deuxième élément, troisième, enfin. But at the same time, there are a lot of interactive forms, greetings, imperatives, temporal deictic reference, connectives, and discourse markers that are typical of conversation in French. Donc, mais, bon, alors. Donc is the most recurrent one. And so we have an example of what Fairclough called conversationalization. I love to get my students to pronounce this in English. Great for phonology, isn't it, Laura? And what I've called dialogic staging.
and that Fairclough identifies in media discourse, but also in all public discourses back in the 90s. And of course, we have this in the professional arena threefold today. And of course, this is informed by a certain type of speaker ethos, which is different from the speaker ethos of my new oratory formats. For instance, I don't know, my entrepreneurial ethos that's present in my investor pitches, or what's, the street cred that's been identified in 3-minute thesis presentations. It's not really cool. It's not, we don't have lots of jokes. It's not really easygoing. And so we have this, of course, media discourse is known for being, its heterogeneity and being polyphonic. And if I refer back to work done quite a while ago, yes, I'm quoting some 20th century people here, but of course, not much work now is done on televised news bulletins because we're more, what's interesting is what's happening digitally. But the thing with a TV news bulletin is we've got the staging of 4 distinct categories of subject: event, newsreader, reporter, and interviewee. And here Hugo Decrypt is both newsreader and reporter. And so his ethos is, he combines objectivity with this horizontality and authenticity. And so horizontality really, really quickly. He's accessible. My students say, oui, une actualité abordable, c'est comme si c'est un ami qui nous raconte l'actualité. And so he enacts an affinity space that underscores the construal of an online community. And I'm reproducing here Herring's definition of an online community. And I've just put in bold 2 elements here: shared history, purpose, culture, norms, and values. But what I'm particularly interested in is number 3, solidarity, support, and reciprocity. And we have this here also, for instance, here we have a lot of interactive forms, so inclusion of the audience. But look, he's concerned about them. Solidarity. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. So, affinity building. And then it's also horizontal because he's enacting a community open to everyone and that excludes no one. And so there's no presupposed information. He explains everything. So we don't feel left out. We don't feel dumb. We don't think, oh, I didn't understand that reference. So lots of explanations, definitions. Look, le Mercosur, c'est donc. Swing states, c'est donc des États. He explains, we don't get this in televised news bulletins, do we? And finally, I've noticed that rather than repetition, rather than pronominalization, anaphora, we repeat all the time, which is another part of this stage, didactic sort of spoken register. Objectivity, absence of jeu, few markers of subjectivity, won't do appraisal analysis here, I'll spare you that. And he provides the wider context and justifies his choices of topic, which is quite rare because the UNESCO report reveals that most sources of information are based on personal experience. And finally, I noted a lot of meta-discursive acts, instructional, so it's not really horizontal here, it's didactic, Pour rappel, à noter par ailleurs que, on peut noter, so instructional. So I want to work on this. There's probably a lot I could do with enunciation here. Okay, concluding remarks, just 3. This social media content amplifies trends in media discourse and what's been already discussed in terms of marketized news. It presents a very specific speaker ethos that can perhaps explain his success and that can be linked to a specific texture that negotiates between the spoken and written divide. And this is what I'd like to investigate further. And it may be a product of the cultural context of France, which I've done previous work a lot earlier, a long time ago, on the more subjective news reporting in France or in French as opposed to English, English newspapers, which can perhaps allow for, sort of stars to come out, star journalists, and so a certain embodiment. There we are. I'll stop there, and I have gone over. Sorry. It's okay. Thank you. Can you just cut the sound on your computer? So, yeah. Okay, so normally everyone can hear me with the room
I should cut mine. Okay, so thank you very much, Fiona. We have some time for discussion. So again, either from people who are online or in the room, and obviously la discussion, ça peut très bien être en anglais ou en français, comme vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des réactions? Merci beaucoup, Fiona, c'est hyper intéressant. Moi, je n'avais jamais pris le temps de regarder un peu ces vidéos de Hugo décrites. Et ça m'a fait penser à des choses différentes. Je voulais juste faire des petites remarques un peu comme ça. Ce qui m'a frappé dans cette densité de contenu, déjà, c'était les coupes au montage dans ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas spécialiste de prosodie, mais en fait, on entend que ça coupe. Et ça fait tellement. Et en fait, on voit que les contours intonatifs, ils ne sont pas ceux de la vraie vie, en fait. Et en fait, on entend ces coupes. Et je pense que ça contribue à créer un certain effet de densité. En fait, je sais pas, enfin, bref, je sais que tu t'y connais sur la question, mais voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant que ça s'entende. Et on se dit, waouh, ça va vite, là, il enchaîne, c'est comme ça. Donc, ça crée un truc de. On se dit, ah, je suis en train d'écouter un truc, c'est du concentré de tomate, hein, parce qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas la fin des contours, etc. Donc, c'est un choix qui est intéressant. En fait, ça a l'air tout neutre, comme ça, mais c'est extrêmement bien fait, en fait. C'est incroyable. Et il y a d'autres choses que tu pointes, et je trouve que c'était hyper intéressant tout ce que tu as montré sur en fait à la fois cet ethos et la nature même d'un genre discursif très particulier en fait, qui crée à la fois de la proximité, quelque chose de très inclusif, mais quelque chose aussi assez neutre, aussi assez didactique, tu vois. Par exemple, ce que je trouve intéressant aussi, je trouve qu'il y a quand même l'idée de, tu vois, tu dis c'est les étudiants, c'est une source d'information très importante pour eux. Ils voient un peu quelqu'un de leur, je sais pas, j'ai envie de dire génération. Je sais que ça veut jamais rien. Voilà, c'est ça. Donc, et en même temps, je sais que c'est toujours, parfois c'est une mauvaise idée de simplifier, enfin de dire les jeunes parlent aux jeunes, etc. C'est pas si simple que ça. Mais pour autant, ils n'utilisent aucun mot, par exemple, il n'y a pas trop, même des du coup, tu vois, il n'y en a pas. Il n'y a pas des du coup. Donc, il y a ou d'autres du lexique ou des formes qui seraient peut-être plus parlées, en tout cas pas parlées par nous, je ne sais pas si on est, voilà, mais vraiment par des générations plus jeunes, tu vois. C'est intéressant ça aussi. Donc tout le monde est intégré, mais non plus, je garde cette forme un peu neutre aussi en termes du lexique et tout, et des connecteurs, etc. L'autre truc, donc sur les gestes, je pensais aux gestes, donc effectivement, en fait, pour aller encore plus loin sur les gestes et en lien avec la conversationnalisation, je pense que, donc effectivement, il y a cette, du coup, je n'ai pas regardé en détail sur les gestes, d'ailleurs, je regardais plutôt la vidéo en général, mais des gestes très fréquents dans l'interaction, qui sont parfois juste décrits comme gestes interactifs, interactive gestures, c'est ces gestes de paume ouverte tendue vers l'interlocuteur, qui sont extrêmement fréquents et typiques de l'interaction, même l'interaction quand on est au téléphone. Non, mais tu vois, tu comprends pas. On les fait même parce qu'on interagit avec l'autre, pas forcément à cause de la présence de l'autre, mais on les fait en présence très souvent. Et c'est des gestes qui ont, donc on peut l'appeler, donc clairement beat, cette dimension de prosodie visuelle est essentielle, clairement. Beat, interactive, qui assure vraiment ça crée ce côté conversationnel, et aussi d'autres approches, je les appelle les speech handling gestures, c'est-à-dire des gestes, ou alors McNeil les appelle gestes métaphoriques, c'est-à-dire que tu rends concret, tu réifies un peu ton discours, en fait, tu manipules le discours comme un objet en fait, tu vois, donc ça rend concret, tu expliques la chose, tu présentes tes choses comme si tu manipulais des objets, c'est des gestes typiques de l'explication, de l'interaction aussi, ah tu viens de me dire ce truc, ou voilà je vous présente cette nouvelle idée, etc. Donc il y a des dimensions comme ça qui font que c'est aussi, ça contribue à cette conversationnalisation, le mot difficile. Voilà, et je crois que c'était tous les différents petits points que. Attends, j'avais des étudiants. Ah oui, un dernier point. Ouais, désolée, ça m'a passionné ce que tu as commenté. Tu sais, ça me fait penser, tu sais comment il décrit ce à quoi sert son compte. Il dit, en gros, je vous fais du concentré d'actualité, une analyse, une synthèse et une analyse. Et ça m'a fait penser à un truc qui est un peu différent, mais je trouve qu'il est lié en termes des besoins de nos jeunes générations. Le jour, j'ai demandé à mes étudiants à quoi ça leur servait l'IA générative, tu vois, comment ils utilisent ChatGPT pour comprendre. Tu vois. Et en gros, je trouve que, en fait, leur
besoin, il y a des étudiants qui m'ont dit un peu comment ils utilisaient et tout, et à la fin, un besoin essentiel synthétisé par un des étudiants, finalement, c'est exactement, en gros, c'est exactement ce qu'a dit Hugo Décry. C'est-à-dire, en gros, madame, au lieu de devoir aller chercher sur le moteur de recherche et nous, choisir l'information, essayer de comprendre, synthétiser, mais en fait, ça passe à la moulinette, il y a un truc qui sort, et il y a l'information, voilà, il y a synthétisé, etc., et c'est du prêt à manger, tu vois. Et en fait, ça répond, je trouve, un peu au même, enfin, du coup, et ça me fait penser à ça, en fait, nos étudiants, ils regardent ça, et ils utilisent ChatGPT, et en fait, c'est un peu le même besoin, voilà, c'est un peu comme de la petite purée à manger pour les bébés, c'est déjà tout bien, voilà, prêt à manger, quoi. Voilà, donc, alors, je sais pas quel lien il peut y avoir ici, mais ça m'a frappé, en fait, voilà. J'ai fini. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impact de tout ce qui est numérique sur la vie à l'extérieur, la vie non numérique, même si l'éducation, ça passe forcément par le numérique aujourd'hui. Mais, et puis, moi, je ne sais pas, il n'y avait pas tellement de questions, mais oui, l'intonation, évidemment, elle est tout à fait particulière, et les étudiants l'ont remarqué, hein, parce que c'était un peu ce que j'ai présenté aujourd'hui sur qu'est-ce qui vous frappe. Ah oui, c'est l'intonation. Et moi, je suis surtout par une intonation française, mais en anglais, il y a une sorte de fond, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pause. Il n'y a jamais de pause, donc c'est toujours montante, et ça maintient l'attention. Et c'est vraiment propre à lui, parce que les autres influenceurs, ils racontent leur vie ou donnent leur point de vue, il va y avoir plus. Moi, j'ai trouvé un débit qui ressemble plus au débit naturel de la conversation en contexte d'interaction. Et puis, oui, il ne prend pas, il dit pas de coups, hein, contrairement à tous nos étudiants. Hein, ça, je ne veux pas contre ça, parce qu'il fait ses paroles en public. Et c'est pour ça que c'est différent des TED Talks, où on peut être beaucoup plus informel, où il faut blaguer. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, et je voudrais aller plus au fond des formes linguistiques ici pour voir comment. Donc il faudra que je fasse du quantitatif. Je sais pas. Laura ? Ouais, je vais des questions rapides, mais sur d'autres sujets, je te remercie vraiment pour cette communication. Déjà, je voudrais te demander si tu as été regardé du côté de TikTok, parce qu'en fait, la vidéo TikTok que tu nous as montrée, elle a plein d'éléments extrêmement mimétiques. Le backstaging, la musique, on la retrouve sur plein de TikTok, et elle est thématique, elle est comme une image macro, tu vois, c'est une musique macro. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que c'est hyper important de voir cette chose-là. Et c'est drôle parce que je pense à la prosodie, comme nous disait Camille, c'est pas de la prosodie non plus journalistique. Tu sais, j'avais parlé avec un journaliste qui me disait, c'est simple, nous les virgules, c'est des intonations descendantes avec des vraies pauses, et les points, c'est des intonations montantes. Et là, on retrouve pas exactement ce type de configuration-ci. Alors, en plus, tu as de plus en plus de contenus en ligne qui sont filmés dans des studios. Et lui, il n'est même pas chez Webedia. Je pensais en fait qu'il ferait partie d'un plus gros consortium, mais en fait, non. Si j'ai bien compris, il est chez Slate. C'est un truc qu'il a créé lui-même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est aussi extrêmement intéressant. Et sur la question il est relatable, des gens comme ça qui sont proches de nous et tout ça. Est-ce que tu avais vu aussi la façon dont Thibaut InShape avait été maltraité, entre guillemets, enfin, moqué par tous les vidéastes, streamers français? Parce qu'en fait, tu sais, avec la création de son Caméo et le fait qu'il faisait des dédicaces, des choses, en fait, comme Caméo, enfin comme l'application Caméo, tout le monde avait dit Thibaut, il a la grosse tête, il fait signer, il fait payer ses dédicaces, alors qu'effectivement, tu as quand même un ethos pas du tout identique chez Squeezie, d'ailleurs ils sont amis, c'est ça, Hugo Décrypte et Squeezie, et pas dans les mêmes types de canaux Donc je sais pas si tu avais regardé cette espèce de grande écologie streameuse française, parce que tu as des hosts politiques, tu as Usul qui sont dans d'autres sphères aussi, mais qui sont proches au niveau informationnel. Et en fait, il est entre la mémétique, tout ce qui est stream, mais en fait, pas tout à fait comme les autres streamers.
tu le situes vraiment dans une espèce de place de outcast, enfin out. Parce qu'en fait, Squeezie, il est relié à d'autres gens, Carlito et McFly sont Webedia. Je ne vais pas plus loin pour l'instant parce Ouais. que tout ce qui est français, je découvre. Ouais. C'est la première fois que je présente sur un contenu, un corpus français. Et puis, en fait, oui, il faut maintenant aller voir les liens en commun et ce qui le distinguerait éventuellement. Moi, je partais de tout ce qui était oratoire, enfin, de choses sérieuses. Et donc, je ne suis pas allée voir les gameuses dans Squeezie. Les étudiants, par exemple, ont dit « Ah oui, il est sympa, il fait partie de la communauté française des influenceurs. » Alors, ma fille aînée pense qu'il y a vraiment une… forcément, tout ça s'est nourri par notre contact avec nos jeunes. Et elle pense que les influenceurs français, les créateurs de contenu français, ils constituent une communauté beaucoup plus soudée, caractéristique, enfin, par rapport à tout ce qui est anglo-américain. Donc, bon, non, mais on ouvre une sorte de boîte de Pandore, là, et il faut y aller. Mais moi, je suis partie de tout ce qui était plutôt contenu sérieux. Donc, mais oui, il y a de quoi faire. Et oui, le TikTok. Alors, le TikTok, la première vidéo, mais maintenant, ça apparaît sur YouTube, mais sous forme de short. Donc, on voit comment une plateforme influe une autre. Et voilà, maintenant TikTok, YouTube, c'est toujours comme ça, horizontal. Donc, il y a maintenant les shorts qui sont. Bon, je vois aussi la différence entre format portrait, format paysage. Format paysage, c'est plus sérieux, n'est-ce pas? Ça rappelle la télévision. Bon, il y a énormément de choses. Il faudrait qu'on reste en contact. Et puis, Evan. Après, moi, je peux attendre le repas aussi. La question est rapide ou pas? Oh, oui. Bah, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Revenons à la procédure. C'est la première fois que je découvre Hugo Decrypt, mais c'est pas du tout la première fois que je découvre cette procédure-là, qui est pour moi plutôt genrée, liée aux hommes. Dans les médias sociaux. Et je me suis dit que c'est un peu un nouveau forme of mansplaining. Sorry, Adam. Mais donc, que ces marqueurs procédiques sont peut-être même très genrés. Ce serait peut-être une piste à creuser. Une microscopique question. Sinon, vas-y. Il y a des études sur la… Non, mais juste, effectivement. ok, rapide. Tu as dit qu'il ne se définissait pas comme journaliste, il La procédure journalistique est différente. Pourquoi? Parce qu'il a quand même fait Sciences Po, ce qui fait, ça ressemble énormément au journalisme. Par rapport à ce que tu as dit, Laura, il a tout le contraire de ce qu'il me semble, on enseigne aux journalistes en termes d'involvement, je ne sais pas comment dire, d'engagement. Et il a un discours qui est réflexif là-dessus. J'aimerais bien pouvoir l'interroger, mais en tout cas, j'ai regardé son profil LinkedIn et tous ses profils, la façon dont il se présente dans des entretiens qu'il a eu, mais je ne sais pas si on lui a vraiment déjà posé la question. Il revendique ça. LinkedIn, je l'ai quelque part, mais ce n'est pas journaliste, c'est vidéaste, Vidéaste, créateur de contenu, mais il n'y a pas journaliste sur LinkedIn, par exemple. Sur Wikipédia non plus. Ouais. C'est un vrai choix de positionnement, en fait. Complètement. Ah oui. En France, ça veut dire qu'il n'a pas de carte de presse. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Il y a des implications éthiques hyper fortes. Excuse-moi, c'est pas une question, je me tais. Et le rapport UNESCO, ils sont en train de collaborer avec une université américaine qui propose maintenant une formation gratuite pour tous les créateurs de contenu. Ça a été pris d'assaut pour tout ce qui est objectivité, éthique, etc. C'est devenu un enjeu démocratique mondial. Je ne sais pas, alors il a peut-être sa carte de presse, mais il n'est pas obligé. Et si on a une carte de presse, est-ce qu'on est obligé de dire qu'on est journaliste? C'est pas sûr, hein? Non, c'est pas sûr. Il peut l'avoir quand même. C'est une bonne question. Oui, parce que d'ailleurs, il y a autre truc. On sait pas. Tu sais, le discours de Kamala Harris, il se positionnait vraiment comme un journaliste. C'est étonnant. En fait, il l'a, en fait. Il ne revendique pas, il commence pas, il dit je ne suis pas journaliste, il n'a pas un positionnement. Il s'est dit youtubeur pour CNN, par exemple. C'est intéressant.
Même d'identité professionnelle, c'est vachement intéressant. Je vais intervenir parce qu'il va falloir que l'on sinon on va plus rien à manger. Et... Ah, d'accord. Donc merci beaucoup encore une fois, Fiona. Parce que la référence de c'est il y a quelques temps, mais c'est ici. Donc merci beaucoup à tout le monde pour ce matin. Donc les personnes qui sont en ligne, on était prévus pour 13h45 pour la reprise. On ne va pas s'en mentir, ça va plutôt être 14h. Donc on revient après 14h. Entre-temps, je vais couper la réunion, donc ça va disparaître. Mais on revient vers 14h. Merci beaucoup pour votre présence et à tout à l'heure. Laissez nos affaires ici, Adam, ou